So thank you so much for spending time here and share your knowledge to our audience. So can you please maybe introduce a little bit about yourself and what do you think about our event today? First of all, Mr. Daniel. Hello, everyone. I'm Dan. I come from the gaming industry. Helped launch League of Legends and Riot Games back in the day as the head of international publishing, global expansion and infrastructure. And then as the COO for Riot Games of China after the Tencent acquisition. I am a partner at Infinity Ventures Crypto, and I lead gaming and investments at YGG SEA. Thank you, Mr. Daniel. Irene, can you? Hi everyone, my name is Irene. I'm the co-founder of YGG SEA, and I'm also in charge of the Indonesia expansion. Thank you. Hello everyone, my name is Minh Lợi. I'm a country manager of Vietnam. Thank you, Mr. Daniel, Irene, and Mr. Lợi for joining us. So the first question that I want to give you, what do you think about GameFi projects for now? Do you think there's a lot of high quality good ones yet? Mr. Daniel? Okay, I'll take this one. I think we're still super early in the transition from traditional gaming to Web3 gaming, GameFi. There's, in the early wave of adoption, there was a rush of studios and projects that onboarded very quickly and converted existing gaming experiences into GameFi by tokenizing things, slapping on an NFT. And I think what you saw was initially there was a bit rushed, meaning the experience was somewhat incomplete, and the overall utility of the token, the NFTs, was not sufficient to maintain stickiness with gamers. But what I think you're seeing now is a transition from a lot more established, experienced gaming studios, maybe not all the AAAs right now, but some massive gaming studios such as Come To Us, Fun Plus, MPL, etc. Billion-dollar gaming studios that are transitioning into Web3, going all in crypto, and committing to delivering a very high-quality, pure gamer-first experience for Web2 users, but then empowering them through tokenization, through ownership of digital assets to show them the benefits of Web3, so that these players, these gamers, don't even realize they're in Web3, but they're already, getting the benefits of it. I would like to translate a little bit what you just said. Tiên vừa đặt câu hỏi cho anh Daniel là anh có đánh giá là hiện tại trong thị trường GameFi đã có nhiều dự án GameFi chất lượng hay chưa? Thì anh Daniel đã chia sẻ rất là nhiều ý, nhưng mà Tiên xin phép được dịch lại một ít. Thì anh có thấy là có khá nhiều dự án GameFi đã được chuyển đổi từ game truyền thống, sau đó được tokenize, chuyển đổi qua token, và cũng cố gắng là mang đến những cái utility cho cái đồng token của nó. Tuy nhiên, tất cả chúng ta vẫn đang ở trong một cái giai đoạn khá là sớm, vẫn là early stage, right? Và cái sự mà adoption, cái sự mà để được công nhận và được nhiều công chúng công nhận hơn vẫn là một vấn đề thời gian, và chúng ta cần phải educate, giáo dục thêm người dùng về game cũng như là GameFi. Thì ở YGGC thì YGGC also receive a lot of high quality game, right? A lot of projects Yes. come to you, Yeah, right? I think YGGC has supported or partnered with over 60 different gaming projects. Yeah, 60. 60, yeah. Wow, hơn 60 dự án đã đến với YGGC. Vâng, thì không biết anh Lợi, anh Daniel đã trả lời bằng tiếng Anh rồi, thì anh có thể chia sẻ một ít bằng tiếng Việt cho các anh chị của chúng ta ngày hôm nay cùng hiểu thêm về GameFi, cũng như là cái vision
cái sứ mệnh, tầm nhìn của YGG tại thị trường Việt Nam được không ạ? Thank you, Daniel, for his sharing. So I'm gonna speak in Vietnamese so everyone can understand. So thị trường YGC thì hiện giờ đã đầu tư hơn 60 dự án và triển khai từ đây đến năm sau thì tụi em sẽ cố gắng triển khai những cái dự án game này ra thị trường cũng như là tạo một cái sân chơi cho Việt Nam community. Nhưng mà cái sứ mệnh của YGC không chỉ dừng ở việc triển khai những cái dự án game từ global mà muốn một support community any games, GameFi startups or any có những cái dự án mà Web 2 game mà muốn chuyển đổi sang Web 3 game thì đội ngũ YGC cũng sẽ sẵn sàng support cũng như là tư vấn chiến lược không chỉ về tokenomics, business model và thậm chí là cách mình chuyển đổi từ cái game truyền thống sang GameFi thì đó là đội ngũ YGC trong những tháng tới sẽ tập trung vào trong cái việc triển khai này để giúp thêm cộng đồng GameFi ở Việt Nam. Irene, as Mr. Lợi just shared with us that YGGC, besides having game guilds, you also like incubator, right? For game traditional game who wanna convert to GameFi, right? Over 60 projects come to you. So, can you share more about the difficulties? You know, how to convert traditional games into GameFi and how to convert traditional gamers into GameFi? Thanks a lot for the question. So I guess the questions comes in two parts, and there are a lot of game developers here that are already in Web3, so that's a good thing. What we do is we introduce it in a very simplistic manner to the game developers. We are very active in all the game associations throughout Southeast Asia because our background is also from gaming. So of course, when we go into game associations, we have arrows on our back, right? People are just like, why are you moving into Web3? But what we realize is because there's a lot of misconception about GameFi that a lot of people do not understand it. And that's why we want to be that friendly face and the gateway to the metaverse, right? And hence, by sharing with them the limited knowledge that we have, we see that a lot more people are more open to it and transitioning into this space. That I think is very important for the game developers. But now, for the traditional gamers, you pointed out something very well. So anyone here in the floor, and I'm calling out for every single person on the floor in this room right now, go to YGG SEA.io and click join the YGG ecosystem or the YGG world. You will see how easy it is for anyone, even without a wallet, to come in and be a part of the metaverse. Just by joining it through YGGC ecosystem. It's that simple, just a click away. And the reason why we choose play to earn is because everybody loves playing games, right? Our parents play games. So since everyone plays games in the Web 2 space, gamification is a normal thing. And that is why I would like to invite every single one of you to click to YGGC.io and register yourself there. It will be an easy peasy thing for anyone to come in. My mom is a scholar. My mom is 60 plus years old. So I believe there are a lot of younger people here. So if you're not a part of it, make sure that you join. Second thing is, I know that it's very difficult for a lot of people to come into play to earn because a lot of us have to pay, right? And that is why, if you see in our booth, there are 3 games that's showcased there. Those are 3 out of 60 of our game partners. All you have to do is head over there and you will stand a chance to win the NFT airdrops. That is not in the QR codes here, but it's in our booth. So there are 50 NFTs that we have prepared for anyone to come in. So all you have to do is just go there and participate. So we make it very easy, super easy for anyone to come in. Yeah, I think that you are trying to solve the biggest problem in this industry. That is the accessibility. You know, like everyone make it so complicated. And when you talk about GameFi or DeFi or crypto, some of like my mom wouldn't want to,
open a new wallet. She doesn't know how to do all the steps and everything to set it up, and we just make it complicated for them. But nowadays, like YGG and other developers as well, you're trying to build very friendly user, and I think that would solve the problem. And more people, like our parents or the kids on the street, they can just access YGG, try the game, try to earn some money. And also, there's a lot of games that you don't need to pay to play, right? So it's also a plus for a lot of gamers. Because some gamers, they don't want to just give up on their game, AAA's game, right? It's so challenging and they get used to it already. They don't want to try something new. But if you open a new door for them and show them that, hey, it's so easy, just try it out, right? You will get more traditional gamer into GameFi, right? True, and Tini, if I may just add, right, we are not just saying this, it has been done. So in countries like Indonesia, we have people or scholars who did not have a bank account before. Their first digital wallet is a MetaMask or Ronin wallet. So it starts from that range to university students, factory workers, all the way to my mom who's 60. I forgot how old he is. He looks 40 to me all the time. That's but 60 awesome. plus. So it is really, truly, we live by our values of becoming the gateway to the metaverse for everyone. Wow, that's nice. Can I translate what you just said? Okay. Như Miss Irene vừa chia sẻ thì YGG đang cố gắng tạo ra những cái giao diện rất là đơn giản và thân thiện với người dùng để cho tất cả chúng ta, ngay cả ba mẹ, những người không rành về công nghệ vẫn có thể truy cập vào website, vẫn có thể thử đăng ký, đăng nhập, tạo tài khoản và chơi game và thử chức năng kiếm tiền trong lúc chơi game. Thì Tiên nghĩ là đó là một cái điều rất là tuyệt vời khi càng nhiều tổ chức như YGG sáng tạo và xây dựng ra những cái nền tảng để cho người dùng có thể dễ tiếp cận hơn. Bên cạnh đó thì Irene cũng chia sẻ là lát nữa các anh chị có thể ghé quầy booth của YGG ở góc bên phải này để nhận các phần quà từ YGG và trải nghiệm booth game tại YGG. Anh Lợi có muốn add up thêm gì không ạ? Yeah, so I just have one question for Daniel. I think this is a question from one of the GameFi project here in Vietnam. So what are the top 3 advice that you gonna give to a GameFi project to be able to, go out there and at least, convince a global investor to invest in these? What are the top 3 advice that they need to focus on to be able to have a good quality GameFi? Well, that's a good question. Okay, if I had to give 3 pieces of advice to any GameFi project, the most important thing that I look for, and I think most VCs look for, is the onboarding experience, right? How to onboard users, how to lower the friction when they're converting from Web 2 to Web 3, how to make the transition easy as possible so that there's as few barriers to entry in the first 10-15 minutes of experiencing a game. That way you have as little churn as possible. So that's number 1. Number 2 is, I would say, creating consistent deliverables, meaning have a long roadmap and vision for the types of features that you are committing to delivering to players. Instead of trying to roll every single thing out all at once in one major release, one huge update, treat it as a live service. Continuously roll out features as they're developed, take feedback from the community, and adapt those features, those game modes that players are asking for into the roadmap as you go, so that your experience is constantly evolving and reflecting the needs of players. And 3, the last one here is understanding your target audience and your go-to-market strategy. What I see a lot of projects these days lack is they focus a lot on the product, they focus a lot on the tokenomics, and they built something great, but now who's going to play? Who's going to use it?
how do they engage the players? How do they retain the players? You know, what types and demographics and localization and communities do they go after? And a lot of projects, they just do the standard, oh, well, let's just partner with every NFT project out there or every other GameFi project out there and swap audience. But that actually is a one-size-fits-all approach does not work. You would rather have a super hardcore, highly engaged fan base of just a couple thousand players that then coalesce and grow a community by themselves rather than dilute the overall experience. And so defining this go-to-market strategy of what community to go after, what regions, you don't have to be everywhere in the world all at once, right? And understanding how to approach these communities and gain traction is very, very crucial. So these three major topics. Awesome, thank you Daniel. Yep. Như anh Daniel vừa chia sẻ thì rất nhiều dự án GameFi họ quan tâm tới product, sản phẩm, xây dựng sản phẩm, tuy nhiên vẫn còn bị thiếu về cái yếu tố cộng đồng. Bởi vì trong thị trường crypto đi thì community is everything, right? Khi mà chúng ta có một cái cộng đồng chỉ cần ít thôi cũng được nhưng mà rất là active, rất là sôi động và chúng ta có những người rất là yêu thích cái game của chúng ta và thật sự cùng xây dựng cái game của chúng ta, đưa ra những cái feedback cho developers các kiểu thì cái dự án của chúng ta sẽ đi đường dài hơn. Thay vì là chúng ta chỉ tập trung vào marketing, kết nối với các đối tác. Tất nhiên marketing và partnership là hai phần rất là quan trọng. Tuy nhiên như anh Daniel vừa chia sẻ thì chúng ta cần quan tâm hơn về việc xây dựng cộng đồng, giáo dục cộng đồng, educate cộng đồng để họ có thể hiểu thêm về cái game của mình cũng như là cái tiềm năng của nó. Thank you Daniel for your sharing. Irene, as Daniel just shared with us, building community and having community engagement activities is very important. Do you have any advice, like specific activities for our GameFi project here to build up their community, a stronger community? Certainly. For all GameFi projects, right, I know we can only take so much because we choose the top de la creme for the game on behalf of our community. But like what Dan said, if the game projects itself pay attention to the community, they will look into how easy it is for them to onboard. Because I understand when we create a product, it's our baby. We fall in love with the babies, but then we forget to be the third person to look into it. What can I do to make this baby lovable by everyone and accessible by everyone? Not a lot of GameFi projects thinks about it. So it's a very close loop, right? And that's what YGG SEA does. We open up the community so that they can find their first 1,000 OGs. With only the first 1,000 hardcore users that they have, that is more than enough to grow it to 1 million, to grow it to 1 billion. But without that, like what Dan said as well, dilution of values, right? Your first 100, your first 1,000 OGs, those are very important. Now in the Web3 space, a lot of the communities are transactional. So if we come into GameFi and we tell people that you play the games and you will be earning so and that's the only value proposition, it might work last year. It no longer works this year. That's true. Yeah. So that is extremely important. We do not want to grow communities that's based on transactions, right? And we know that from the very beginning. That's why from last year, we never advertised that this is quit your job, move to GameFi, be our scholars. We never advertise that. We always tell them, this is a crypto world, use it to learn it, right? And use this as an additional pocket money. Even though the pocket money could be 4 figures, right? But it's still a pocket money. But use this as an opportunity. I think that's very important. Yeah. Yeah. Trong năm ngoái đi thì chúng ta đã thấy có rất là nhiều cái dự án GameFi và dù trong cái group Telegram của họ có thể là có 200.000 thành viên, tuy nhiên số lượng mà thành viên user gạo cội chơi cái game đó thì rất là ít. Nên là như chị Irene vừa chia sẻ, khi chúng ta có một cái game và có xây dựng được một cộng đồng ít nhất là 1.000 user gạo cội thôi và rất là tích cực tham gia cái game của chúng ta thì cái sản phẩm của chúng ta sẽ phát triển được đường dài hơn.
Irene, I also said that like last year, I saw a lot of GameFi projects with like over 200,000 members in the Telegram groups, but they all care about, you know, the prices of the token, right? They don't care about the game. Những cái thành viên trong các group đó thì thật sự chỉ quan tâm về cái giá đồng token hoặc là lên xuống như thế nào thôi, chứ họ cũng không thật sự quan tâm là sản phẩm game này là cái gì, chơi nó ra sao và họ có thích thú hay không. Vậy thì chị Irene vừa chia sẻ với chúng ta là các chủ dự án, các developer nên quan tâm nhiều hơn về đứa con của mình, sản phẩm của mình và cố gắng tập trung vào cái sự nhìn nhận của các user về dự án đó để chúng ta có thể phát triển sản phẩm của mình một cách tốt hơn. Giống như là người cha người mẹ mình sẽ đứng xa ra, mình nhìn đứa con của mình và mình cố gắng nuôi dưỡng nó như thế nào để được mọi người đón nhận và yêu thương. Thank you so much for sharing. Thank you. If I can add one thing very simple is that building community is like building a family. You don't want a family who's there for you only during good times. You want family that's there for you during bad times and during good times. In YGG SEA, our scholars stay together in bull run or in bear markets. And that is what a community is all about. Yep. Một cái cộng đồng thật sự sẽ là một cộng đồng như một gia đình, mà gia đình thì sẽ ở cùng nhau những lúc mà hạnh phúc, giàu sang hay là những lúc khốn khó, đúng không ạ? Trong thị trường mùa đông như bây giờ, nếu chúng ta vẫn đang có được một cộng đồng tích cực và ủng hộ dự án của chúng ta thì Tiên nghĩ là tất cả chúng ta đã thành công rồi. Và Yeah, thank you very much. I think that's awesome. You know, giống như Irene đã say thì giống như là khi ở Việt Nam thì bắt đầu Việt Nam YGC bắt đầu định hình từ tháng 2 năm nay, nhưng hiện giờ cộng đồng của YGC ở CC ở Việt Nam đã grow rất là nhanh và cứ hàng tháng là mình đã có rất nhiều scholar tham gia, và YGC Việt Nam vẫn tiếp tục tất nhiên là hàng tháng và hàng tuần tụi em đều có những cái hoạt động activities for community, not just about playing game, không phải chỉ việc chơi game không, mà mình còn gọi là tạo một cái sự kết nối giữa các scholar với nhau, build a strong connection. So whether the bear or the bull market, we are still together. This is why YGGC visions and the mission now and the future. Đó là cách mà chúng tôi build cộng đồng. Ngoài cái việc chơi game ra thì chúng tôi cũng tạo ra những cái sân chơi khác để mà các scholar có thể kết nối và chia sẻ với nhau nhiều hơn. thank you. We just have 5 minutes left, so I want to ask another question for Daniel and Irene. So I heard that you're from LA, right? Are there a lot of GameFi users in LA? And can you compare the quality and the quantity of the users in LA and in Vietnam? Actually, I would have to say, if I had to compare GameFi users between, just in general, Western markets and Southeast Asian markets, Southeast Asian gamers are much more willing to adapt and learn about GameFi than Western players. In general, Western players from the US, LA, etc., are a little bit pickier. They're a little bit more closed-minded and distrustful of new innovation and technology. And so they've actually been very against adopting Web3 and starting to play and try out GameFi, Web3 games. But what I found traveling across Southeast Asia and working with Irene and Min is that gamers in Southeast Asia are very open-minded, are very innovative, are willing to adapt and give a chance to the newest trends in gaming, the newest ways of playing, newest business models for earning while enjoying games. And so I've been very, very impressed with specifically Vietnamese players, but Southeast Asia as a whole, for how quickly they've been able to ramp up and adapt and adopt Web3 for themselves to be able to drive the majority of GameFi use across the world.
Thanks for sharing. Như anh Daniel vừa chia sẻ thì phần đông các gamer tại phía Tây, các nước phương Tây thì có vẻ là khá không được open, không được cởi mở như là ở châu Á chúng ta, đặc biệt là người Việt Nam. Với các game thủ ở Việt Nam thì có vẻ là người dùng dễ đón nhận hơn. Tuy là số lượng người dùng từ game truyền thống qua GameFi thì chưa quá nhiều, nhưng mặt bằng chung thì tư duy của người Việt của chúng ta, châu Á chúng ta cũng khá là cởi mở với những cái sáng tạo mới và rất là đón chờ những cái cải tiến mới. Irene, how about in Indonesia? Well, do you think it's a big place for our projects to expand our community there? Are there a lot of GameFi users in Indonesia? Sure. Southeast Asia has 600 million population. Indonesia official number is 280 million. If you want Southeast Asia, you want Indonesia. 50% of our population is in Indonesia. So I would say it's a definite yes. Are people going into GameFi? Our scholars, I would say 90% in Indonesia did not know what play to earn is, did not know what metaverse is, did not even know what crypto is. And we were there to onboard them and live by our values to be the gateway for everyone to get into the metaverse with ease. Yeah. So if you want Southeast Asia, Indonesia is a must. Ok, với các dự án của Việt Nam, nếu mà chúng ta muốn phát triển theo hướng global và có thêm nhiều user hơn thì đừng quên mảnh đất màu mỡ là Indonesia nha. Vâng, và xin cảm ơn các anh chị panelists đã join buổi panel discussion đầu tiên của chúng ta ngày hôm nay. Thank you so much for joining our first panel discussion and thanks for your sharing. I think our audience really appreciate your knowledge and information. Xin một tràng vỗ tay thật lớn cho các vị diễn giả của chúng ta được không ạ? Thank you so much, everyone. Thank you guys.